Students, today I am discussing about another problem, admission of a partnership. First, the problem is Sun and Moon are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st/3/2020 was as follows. This is the balance sheet. Who is the partner? Sun and Moon are partners. So, if we distributed profit or losses, the ratio is 3:2. This is the balance sheet. Creditors 40,000, bills payable 20,000, general reserve 25,000, then capital Sun 60,000, Moon invested 40,000. What is capital? Capital nothing but sum of the amount is invested by the owners, that is called as partners. So, Sun is invested 60,000, Moon is invested 40,000, totally 1 lakh capital from the business. Then come to an asset side, cash 5,000, machinery 60,000, stock 25,000. Stock is a cash is a current asset, then machinery is a fixed asset, stock current asset, debtors 23,000, inner column less PBD. So, PBD or athwa PDD nothing but provision for doubtful debts. Debtors 23,000 inner column less PBD 3,000 outer column 20,000. Then buildings 50,000, investment 20,000, profit and loss account 5,000. If we can mention the asset side profit and loss account, that is the meaning is loss from the business. If in case mention liability side profit and loss account, the business is earning profit. Then both side 1,85,000. Then 1/4/2020 they admitted Star as a partner. Star is admitted from to the business. Star is a new partner for business and offer him 1/6 share in the future profits on the following terms. Adjustment number A. Star has to bring in rupees 30,000 as capital. Star brings 30,000 capital for the business and rupees 10,000 towards goodwill. Goodwill nothing but it is a intangible asset or it is a fixed asset, we cannot touch and see. Then depreciate machinery by 5%. Depreciate nothing but reduce the value of the asset, that is called as depreciation. Then appreciation building by 10%. Appreciation nothing but increase the value of the asset, that is called as appreciation. Then PBD is reduced to rupees 2,000 and investments are to be revalued at rupees 25,000. Last year investment value 20,000, then present year investment value is 25,000. So, 5,000 is increases from the investment. So, it is called as profit. Then prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. This is the problem. So, then we can solve that problem. Revaluation account, partners capital account, then cash account and balance sheet as on 31st/3/2020. These accounts are open for problem. First, revaluation account. This is the first account. Then after we can open partners capital account, then cash account, then balance sheet. First, in this problem, who are the partner? Sun and Moon are the partners. Then the ratio it is very important ratio. In this problem, the business is earning profit or business is earning losses, distributing to the partners based on ratios. That's why
the partners ratio is very important for distributing the if profit or losses. First we can start with balance sheet. First creditors rupees 40,000. Creditors, there is no adjustment. Creditors rupees 40,000. That's why we can write outer column. Creditors next. Bills payable 20,000. Bills payable 20,000. Then general reserve. In the problem, capital, profit and loss account, general reserve fund or just reserve or sinking fund. These items asked in problem, these are all right in partners capital account side, right? Then general reserve by general reserve, how much? 25,000. General reserve in business. Reserve, it is a one of the fund. It is utilized by emergency situation from the business. So general reserve 25,000 we can distribute it based on partners ratios. 25,000 into 3 plus 2 is equal to 5. 3 by 5, 2 by 5. Distributing existing partners only. General reserve distributing existing partners. Who is the existing partner? Sun and moon is the existing partners. So 25,000. 5 1s are 5 5s are. So 5,000 into 3, 15,000. Then 5 into 2, 10,000. So general reserve distributed existing partners like Sun 15,000, Moon 10,000. Totally general reserve 25,000 from the business last year. Then capitals. Capitals is very important for each and every business, because without capital we can't do the business. That's why capital is very important for business. Capital andre ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದಂಗೆ business ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. That's why capital we can distributed partners capital account credit side. So the accounts rule is clearly says when the liabilities is open the account we can treated credit side. When the assets the open the account we can treat it as debit side. It is accounting rule. That's why the capital it has right by balance brought down. By balance brought down. So Sun how much invested? 60,000 invested for business. Then Moon is how much invested? 40,000. Sun invested 60,000 rupees. Moon is invested 40,000 rupees for business. Then liability side is clear. Then come to an asset side, cash. So cash is the cash account is opened already. We can mention cash account in cash account to balance brought down 5,000. Assets is right always in debit side from open the account to balance brought down rupees 5,000. Machinery, it is a fixed asset. We can write it as balance sheet asset side machinery 60,000. Machinery 60,000. We can see the adjustment. If any adjustment about machinery, the amount is right only inner column. Machinery amount 60,000 right in inner column. Then next asset
Stock is a current asset. Stock 25,000. There is no adjustment about stock. That's why we can write as outer column 25,000. Then stock. Then debtors 23,000. Debtors 23,000. Adjustment is there. That's why we can write as inner column 23,000. Then buildings. Building is a fixed asset. Building as adjustment, we can write as inner column 50,000. Investment 20,000. Investment 20,000, outer column. Then profit and loss account. I told that capital, profit and loss account are general reserve. These are items asked in balance sheet. We can write as only partners capital account. If the business is earning profit, the profit and loss account mentioned in liability side. If business is earning losses or suffering from losses, we can write as asset side profit and loss account. So in this business suffering from losses 5,000. That's why write in asset side. So when the business is suffering from the losses, at the time we can write partners capital account debit side to profit and loss account 5,000. 5,000, who is the existing partners? Sun and Moon is the existing partners. So we can distribute it both 5,000 into ratio is 3:2, 3 by 5, 2 by 5, total 5,1, total 3,000, 2,000. Sun is Sun 3,000, Moon 2,000, star nil. This is balance sheet, all the items clear. Then come to an adjustment. First adjustment, star has to bring in rupees 30,000 as capital. So capital is very important. Who are invested the capital? They are the owner for business. That's why star is joining the business newly. So he brings capital rupees 30,000. So that's why it is treated as partners capital account credit side. We can write as cash account. Cash account 30,000. Who brings? Star brings the capital 30,000. Then, so previous classes I told that if is any adjustment we can write 2 times. So that's why. So first cash account rupees 30,000 brings by the star. That's why partners capital account credit side treated. Then cash account debit side, write it as who is capital? Star capital. Stars capital account 30,000. Then rupees 10,000 towards goodwill. So goodwill is a fixed asset or intangible asset. So we can distribute it goodwill in the admission of partnership is existing partners only, because the existing partners is creating the goodwill from the business. That's why we can distribute it existing partners only goodwill. So goodwill, the amount is 10,000. So 10,000
into distributing ratio 3:2, 3/5, 2/5. So 5 1 5 2, so 3 2 6, 6,000, 4,000, total 10,000. So this is goodwill distributing the existing partners only. Then we can write as another account, cash account, debit side, goodwill 10,000. Then next adjustment, depreciate machinery. Depreciate nothing but reduce the value of the assets or reduce the value of the assets year from year. So machinery, the value is 60,000, depreciate machinery 5%. So less appreciation we can add to assets, depreciate the total price we can less depreciation amount, depreciate at 5%, depreciate at 5%. So 5% how much? 60,000, 10% 6,000, 5% 3,000, 60,000 into 5 divided by 100, so 3,000 depreciation. So last year machinery, the machinery value is 60,000, but present year the machinery value is 57,000. 57,000 machinery value. So 3,000, remaining 3,000 is depreciation. Depreciation is expenses for business. So it is 3,000 is expenses. That's why we can write it as revaluation account, debit side. So rule is clear, accounting rule is clearly says debit is consider all expenses and losses from the business, credit is consider all incomes and gains from the business. That's why depreciation is a expenses. That's why revaluation account, debit side, machinery to machinery 3,000, depreciation on machinery rupees 3,000. Then next adjustment, appreciate building by 10%. The appreciation building how much percent? 10% appreciation, APP appreciation at 10%. So 50,000 into 10 divided by 100, how much? 5,000. 5,000 total outer column 55,000. Last year building value is 50,000, but present year the building value is 55,000. So remaining 5,000 is profit for the business. That's why the 5,000 appreciation on building is treated as revaluation account, credit side, by appreciation on building 5,000. Then next adjustment, PBD is reduced to rupees 2,000. PBD, provision for doubtful debts. Debtors 23,000 last year. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ 23,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. 23,000ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 3,000 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ, ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ, ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಾಲ. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 23,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 3,000 ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ದೇ ಇರಬಹುದು.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 20,000 ಇದೆ. 3,000 ಅದು ಡೌಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆ 3,000 ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 2,000ಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 3,000 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2,000ಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1,000 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ 1,000 ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೋ ನಾವು ಒಂದು 23,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 20,000 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 3,000 ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ 3,000 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು, PBD ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರು 2,000 ಬರಲ್ಲ, 3,000 ಇದ್ದದ್ದು 2,000 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1,000 ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ PBD ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸನ್ನು 23,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 3,000 ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, 3,000 ಇದ್ದದ್ದು 2,000ಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅದು 2,000 ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೂ ಡೌಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PBD ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವರ್ಷ 3,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಈ ವರ್ಷ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 23,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, 2,000 ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, 21,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 3,000 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 1,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. PDD ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ PBD ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. We can treat it as revaluation account credit side 1,000 only. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋವಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಐಟಮನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, investments are to be revalued at rupees 25,000. Last year investment 20,000, but present year the investment value is 25,000 revalued. So ಪುನಃ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So 25,000. Last year investment value 20,000, present year 25,000. That's why 5,000 is increases this year. These 5,000 investment is right in inner column. These 5,000 added to last year investment, so increased or revalued 5,000. Total how much investment value present year 25,000. So 5,000 is increases investment value in this year. That's why it is income for business. We can treat it as revaluation account credit side. Investment revalued. Investment. How much? 5,000 increases. Then investments revalued 25,000. This is the problem. Adjustments are closed. Then we can close one by one account. First revaluation account
which side is highest? 5,000, 1,000, 5,000, 11,000. 11,000 in credit side. We can write as debit side 11,000. Balance is 8,000. ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು PBD ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಸೇರಿ 11,000 ಆಗುತ್ತೆ. 11,000ದಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 8,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 8,000 ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಏನದು 8,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ 11,000ರಲ್ಲಿ 3,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? 8,000 ಉಳಿತು. ಸೊ 8,000 ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 8,000 ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 8,000 ಅಂದರೆ 8,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಈ earn the profit from the business, the distributed the profit based on partners ratio. The profit is 8,000 from the business. We can distribute 8,000 based on partners ratio. First partner son is equal to 8,000 into 5 divided by 100. 5 divided by 3. How much? Sorry, 3 divided by 5. 5 1 5 1 5 6 1600 ಉಳಿತು. ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದರೆ 4,800. ದೆನ್ ಮೂನ್ 8,000 into 2 by 5, 1,600 into 2, 3,200. Total 20, 8 plus 2, 10, 4 plus 7 plus 1, 8. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ 8,000 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 4,800 ಮತ್ತು 3,200 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 4,800, ಮೂನ್ಗೆ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 3,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. we can write credit balance partners capital account, revaluation account. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 4,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,200. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಳಬ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 60,000, 15,000, 6,000, 4,800. 60, 75, 81, 85, 800. 85,800. Then 40, 50, 54, 57, 200. 57,200. 30,000. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 85,800, 57,200, 30,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 30,000 ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 57,200 ಲೆಸ್ 2,000 ಮಾಡಿದರೆ 55,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 85,500 3,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 82,300. ಸಾರಿ 82,800. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಸನ್ 82,500, 82,500. ದೆನ್ ಮೂನ್ 55,200. Then star 30,000. Total 1,67,700 total capital by 3 partners. Then the cash account is closed. 5,000, 30,000, 10,000, 45,000. 45,000 balance is 45,000. By balance carry down, it is right on asset side. Cash 45,000. These 3 accounts are closed. $700. 7 2,27,700. Then asset side 5, 5, 10, 17, 18, 23, 28. 65,000. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸನ್ 82,800, ಮೂನ್ 55,200, 55,200, ಸ್ಟಾರ್ 30,000. ಟೋಟಲ್ 1, 6, 2, 8, 8, 8, 16, 1,68,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8, 6 + 6, 12 2, 10 1, 2. 2,28,000 liability side, asset side
5, 5, 10, 12, 17, 18, 23, 5, 28 ಎಂಟು 10 2, 2, 4, 9, 11, 13, 18, 22. So both side asset and liabilities is considered 2,28,000 total amount. If the balance sheet is tally, 12 marks is given. So andre balance sheet tally aitandre 12 marks kodtare. Balance sheet tally agilla andre 12 marks kodalla. So this is the problem on admission of partnership firm. So I hope understand all of you. Very important thing is the adjustment is very important, and numerical value is very important at any account. If in case mistake revaluation account, the remaining accounts are wrong. So that's why the numerical value is very important in the problem. So observe everything, each and every concept you can carefully observe, and especially numerical value is, specifically numerical value is very important. 0 is very important. ಒಂದು 0 ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.